హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాల్టి వీడియోలో సింపుల్ అండ్ ఈజీగా బ్లౌజ్కి బ్యాక్ నెక్ థ్రెడ్స్ ఎలా కుట్టాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇలాంటి క్లాత్ ఒకటి తీసుకొని ఈ విధంగా హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేసి ఒక కార్నర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి స్ట్రైట్గా 2 ఎడ్జెస్ జాయిన్ చేస్తూ కుట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిని ఒక సైడ్ పిన్ యూజ్ చేసి ఈ విధంగా వెనక్కి తీసుకోవాలి. తర్వాత ఇంకొక క్లాత్ని ఇలా స్క్వేర్ షేప్లో ఉండే 4x4 ఇంచెస్ పీస్ తీసుకుని హాఫ్కి ఇలా ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేసి మధ్యలో మనం కుట్టుకున్న తాడుని పెట్టి ఇలా మళ్ళీ హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేసి ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి. దీనిని ఇప్పుడు ఇలా రివర్స్ తీసుకోవాలి. ఇదే విధంగా పైన ఇంకొకటి అలాగే ఆ పైన ఇంకొకటి కూడా కుట్టుకొని వాటిని కూడా రివర్స్ తీసుకోవాలి. Thank you for watching.